И всем привет, с вами Darseed, и добро пожаловать на трансляцию по игре Baldur's Gate 3, 14 часть. Как всегда, напишите, все ли видно, все ли слышно. Так, ну вроде все есть, звук, картинка работает. Сегодня у нас вышло обновление для Балдурки. Третье большое какое-то. Что-то там поисправляли. Бажины какие-то. Вот. Я вас всех поздравляю с пятницей. Я желаю вам хорошего вечера, хорошего завершения рабочей недели и отличного начала выходных. Антон, здравствуй, добро пожаловать на трансляцию, рад тебя видеть. Так, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что собирались пойти через перевал. Да, да. То есть мы с вами побегали по подземью, поделали квестики там, поделали какое-то задание, выполнили маленькое в убежище Вокин или Вокин. Как его правильно склонять. В общем, сегодня наша задача пойти в горный перевал. Можем пойти туда через, как бы, по сути, наша теперь следующая глобальная задача — это пойти в лунные башни. Мы можем пойти через перевал, и можем через подземье. Я предлагаю пойти через перевал, а потом, если что, и через подземье тоже пройдем. Будем действовать как-то так. В земле, пораженной темным проклятием. Ну давай. Вы готовы отправиться навстречу новым приключениям. Прежде чем двигаться дальше, не забудьте завершить все неоконченные дела. Ну я вроде все поделал. Так что давайте двигать. А вот неизвестно, где тут больше хабарчика. Поэтому будем ходить всеми тропками и залутывать все, что можем. That's no ordinary darkness. It feels powerful and familiar. Stay on your guard. Are you the true soul? А ты кто еще такая? I'll take that as a yes. Listen up. Grab a torch, stay out of the dark, and move fast. The shadows have eyes. Go on. Так, давайте сделаем сохранение. Помочь духу. Это я понял. Там пробраться в лунные башни. Так, скрыть. Должно быть, Дамон ушел вместе с другими беженцами. Мы вступили на землю, пораженные темным проклятием, так и не сумев починить сердце Карла. Остается лишь надеяться, бла-бла-бла. Так, найти лекарства. Паразиты, судя по всему, берутся из лунных башен. Возможно, наш единственный шанс исцелиться — это проникнуть туда и отыскать источник зла.
Мы добрались до земель, пораженных тем управлением. Гость сновидения велел нам отправиться в лунные башни, внедриться в секту Абсолют. Тайные секты могут подсказать нам, как освободиться от этих паразитов. Смертоносное темное проклятие терзает эти края. У Неры был фонарь для защиты от мрака. Нам надо отыскать нечто подобное, чтобы выжить. Следовать за караваном. Мы повстречали гоблина, который рассказал про сектантов, разбивших лагерь впереди. Надо их навестить. Так. Лагерь сектантов. Всем по факелу. And these things have stayed interesting. Very well. Don't stick about. Her torch will keep you safe. More or less. В каком смысле более или менее? There's things in the dark, true soul. Things that been touched by the curse. Run, and run fast. Обновление скачалось, вот будет угар, если все сохранения слетели из-за модов. Не знаю. Там вроде ничего такого криминального не было в этом обновлении. Я не думаю, что полетит. Так, возьмем факела. Чадо Харта, ты что, самая умная, чё? Looking ahead. Have to keep going. Так, подожди, а как нам, типа, по дороге куда-то сюда, да? Нам, наверное, вот сюда надо. I can feel the shadow's power here, but they don't seem to be harming me. The shadow curse. It doesn't seem to affect me like it does others. Not as badly, at least. Do you know what this means? I must be blessed. Lady Shah is protecting me where others are left to face her wrath. She loves me. She must do. И что это означает? Lady Shah wouldn't bless me like this for no reason. There must be something she wants of me. Those signs we found about Dark Justiciars, perhaps they were no coincidence. In either case, I need to watch for any place dedicated to Lady Shah. A temple, perhaps. Мы уже нашли храм, он в подземье, там возле кузницы. Мы туда попасть не смогли. Can't keep me out. Зоита. Wish he'd bloody well hurry up then. I swear the shadows are getting closer. Ah, I should have let him. Какой-то цветок. Nothing. Just the dark. Hey boy, you want the bone? Fetch! Так, наблюдаем.
You see that blighter go? Swallowed whole by the shadow curse. Bet it was pure tasty. You're the true soul we're taking to Moonrise, I'm guessing. Мне казалось, что свет сможет развеять действие проклятия. Aye, in the shallows. But the curse don't care about some itty-bitty light once you get deeper. But don't worry, boss. We've got a guide. Talk to Kansif inside. He'll run through it. Непременно. Ага. Да, и еще одно. Принеси-ка ту кость, которую бросил. Wait, you're joking, yeah? Well, we're ready to go. You just need to tell Kansif inside. Так, а ну давай, апорт. So you want me to... I mean, I'll just go and, No! No! Прикольно. Nothing. Just the dark. Так, значит, у нас есть какой-то проводник консив. Вот это он. А ты кто такой вообще? Полуорк. I should speak up. True soul. An honor. Did you bring the lyre? Лиру? А для чего она? We were told to expect a true soul. That Night Warden Minthara would send someone with her lyre to summon a guide through the darkness. I admit, I'm surprised a true soul does not know this. Where are you headed, exactly? Я направляюсь в лунные башни, как и ты. I fear neither of us are traveling, then. The darkness here is murderous. The only safe way through is with a guide. Of course, you are free to take your chances if you wish. But I will be waiting here for the Night Warden's lyre. А где мне искать эту лиру? Minthara always carried it on her person. I assume she still does. Unless someone swiped it. As the Absolute wills. We'll wait. Ain't like we got much choice, is it? Нюансик. Ментару-то мы завалили. Избранница Шар. Мы обнаружили, что Shadow Heart обладает определенной устойчивостью к пагубным эффектам. Так, ладно. Пробраться. О, это же этот гиена и тот гоблин, которых мы отправили. Теперь оскверненные. Так, ну, типа у Ментары была лира, да? Ну, допустим, давай попробуем. Может, она все еще где-то там у этого торговца.
What a charmer. Wits and blades, always sharp. These boots have seen everything. Столько времени прошло, а трупы все еще лежат, тела этих гоблинцев. Ну и Ментара вон тоже валяется. Something's on my mind. It'll take a while for us to... Of course. Так, тут есть какая-то лира. Давайте еще посмотрим пока. Давай затаримся. Но задания при этом на эту лиру не появилось никакого. А ты попробуй моды удалить и запусти заново. Возможно, они что-то поменяли, и моды теперь не работают. Нужно ждать обновления модов. Попробуй просто моды удалить. Come on, let's go. Still breathing, despite everything. О, этот гоблин умер, которая нас встретила тут. Wanna dance? All's well that ends. Not as bad as it could have. We are ready when you are, true soul. We need only the lyre.
Of course. But sooner's better, yeah? Так а почему? У меня же есть лира. Давай снимем. На ней игра запустилась, надо делать, начал делать КВ и что-то. Все равно убери моды. The liar, true soul. It will summon our guide. Типа это не та лира? Забудь про лиру, ваш поводырь ответит верному. What? Planning to sing instead? The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest. It's the absolute will. Ain't like we got much choice, is it? Ну, видимо, да, это не та лира. That helped. You worried about the shadows? Тут, насколько я знаю, где-то есть еще лагерь каких-то беженцев. Можешь попробовать походить. Step forward. Damn, it's good to be alive. Don't like all this quiet. I liked it just fine. Паучья лира должна быть. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Но у меня такой нет. Stay here then. See if you like the shadows any better. On my way. Попробуем просто походить. Какой-то город. Bones, rusted weapons. A great battle was fought here. An extra vicious one, I think. No one buried their dead. Exactly the sort of battle I lived to fight. And the sort made even more thrilling with a hot-hearted tiefling at my side. Come on, open up. Короче, куда-то идем, куда непонятно, но куда-то идем.
Так, тихо. Что это такое? Мизель, 5 уровень, 68 хп в засаде. Какие-то непонятные черти. Ловкость 18, значит, по ловкости больше. Немного не туда ты свернула, куда надо было. Сюда? Вниз? Напольный факел. Потерянный рюкзак. Дневник верной Корлис. Давай воду тоже. Вон купол. А, вот это... О, ну понял. Я как-то сначала не обратил на него внимания. Так, мне тогда вот сюда надо. Ну, давай тут сначала полутаемся. Гнилая морковка. Что у тебя есть? Медное кольцо, факел и денежка. This place. There's a power in these shadows. I can sense it. It's ancient. Familiar. Ну, блин, тут народ порешили. Тифлинги. Looks like they lost a fight. Ну, походу. Так, тюремный ключ. Забираем. Ему это уже не надо. Слушай, а это не наши ли случайно ребятки? Мертвый сектант. Идем короткими перебежками, чтобы максимизировать свет вокруг нас. This place is protected. You might find allies here, or at least supplies. For a warm bed and full stomach, look no further. Welcome to the Last Light Inn. Убежище последний свет. No shadows here. Something must be keeping it at bay. Soldier. Moving in. You there! Step forward and keep your hands off your weapons. Who are you?
Кто я, кто спрашивает? Shut up! Just keep your hands where I can see them and follow me. Come. Jahira! Хоть разок хотелось бы, чтобы тебе просто сказали привет. Hello. Ты можешь хотя бы объяснить, зачем ты это делаешь? Absolutely. This is why we're here, you see. It is a curious creature that hides all manner of secrets. But if there's one thing that we know, it's that it knows its own kind. You should never have come here, true soul. Я неверный. Stop! What are you doing? He's the one who saved us. О, мелко. Who protected the Emerald Grove? Yup. Didn't leave a goblin standing. Not so bad to hang around with either. Saved two of my friends. One from a harpy and one from a mad druid with a snake. Didn't make a fuss of our thieving either. I pretty much trust him with my life. A true soul with a mind of his own? How is that possible? Да чтоб я знал. Все дело в этом артефакте. Мои пути неисповедимы, тебе придется поверить мне на слово. Давай сейв. Покажем ей артефакт. Все дело в этом артефакте. Карлах одобряет. What in the hells is that thing? Рассказать Джахере все, что известно об этом артефакте. Congratulations. You've earned yourself the benefit of the doubt. Hear me, Harpers. All clear. At ease. I'll not pretend to understand what that artifact is. But I'm old and wise enough to recognize a sliver of hope when it crawls out of the dark. Tell me, why have you come here? Слушай, а ты мечи свои продаешь? Так, чтобы уничтожить абсолют в ее логове в лунных башнях, я просто хочу взять паразита из своей головы и не знаю, куда еще с этим идти, кроме лунных башен. Я сюда просто в отпуск приехал. Я просто хочу извлечь паразита из своей головы и не знаю, куда еще с этим идти, кроме лунных башен. Then our interests align. We must all cure ourselves of the entire cult of the Absolute. There's food in the inn over there. Beds too if you require rest. Aloe oil in the cupboard in case the vines gave you a rash. Settle in. Then come join me for a drink. You may just be the godsend we've been praying for. Так, а мечи продаешь, нет? Или потом обсудим? It's for a good cause.
Oh my god, soldier. That's Jaheira. The Jaheira. Ты ее знаешь? Not personally. I mean, I wish. She's an absolute legend. Years ago, over a century, Jaheira was part of a group that saved Baldur's Gate from Saravok, a Baalsport trying to plunge the city into war. My mum used to tell us stories about them. The legends who protected the city from evil. She said Jaheira was a powerful druid. Adamant. Tough. I've told myself those stories 1,000 times since. I never thought I'd meet Jaheira. She's a hero, and I was always some outer city kid. Can't believe she wants to talk to us about working together. What a day! Ну, хоть кто-то веселится. Так, давай, арфистка. Элифер. I think staring out into the dark so much is doing something to my eyes. Так, не таращься. Wish we had. Так, мы добрались до таверны «Последний свет» и встретили Джахейру, представительницу арфистов. Надо выяснить, что тут можно узнать о безопасных путях через темное проклятие. О, круг. Квартирмейстер, ты-то нам и нужен. Stock up while you can. I only hope I brought enough to see us through. А бесплатно ничего не отдаешь? А, не повезло. Cheeky. But, since you're asking. Сумка с припасами. Ну, хоть что-то. If you're all right by Jaheira, you're all right by me. У меня там патча претензий нет. О, вот это тут всякого. Щит преданности. Дополнительная ячейка заклинания. Вы дополнительно получаете одну ячейку заклинания первого круга. Удар щитом. Когда противник наносит вам урон атакой ближнего боя, вы можете потратить свое ответное действие на то, чтобы заставить его упасть плашмя, если он не пройдет испытание на ловкость. 1254 монеты. Перчатки летящего пепла. Защита от снарядов. Сбалансированных рук. Бой парным оружием. А у нас с парным оружием только Астарион ходит. Одеяние могущества. Ткань. Тоже ткань. Ну, это типа магическая, наверное. Чешуйчатый доспех Юань-Ти. Но это у нас, по-моему, Shadow Heart. В среднем. У этого у Карла 16, а у этого 15. Зато у него типа полный бонус от ловкости, нет помехи скрытности. Доспех теневой защиты. Это легкая броня, только на Астариона такое натягивает. Доспех дубовой кожи, средняя броня. Шляпа неукротимого Кусингова. У меня, перчатки, кстати, его есть, по-моему. Двуручный топор защитника. Оборонительная атака. Проводя первую атаку в раунде, вы можете уменьшить очарование оружия на 1, чтобы увеличить ваш класс брони и бонус к испытаниям на 1. Двуручный топор 6.17. А сколько бьет Карлах? 5.21. Блин, ну этот покруче будет по урону. Но этот типа с двумя лезвиями, он, наверное, круче бы смотрелся. Ну да, он такой покруче смотрится.
Тут, конечно, бедненько смотрится. Так, что там дальше? Это что такое? Скимитар +2. Защитная накидка. Класс брони +1. Испытание +1. О, кстати. Можешь себе купить 440. Так, это что? Это какой-то посох, Моргенштерн, двуручный молот. Видимо, обычный. Легкий арбалет +1. Легкий молот. Походу все, да? Латы. Тяжелая 18. Пластинчатый доспех 17. Ну да, обычные такие предметы. Так, ладно, давайте тогда что мы делаем? Подвеска разрядов. Я, наверное, это продам. Вот это продам. Разговор с мертвыми продам. У меня есть амулет. Если что, можно натянуть. Невидимость. Слепоту продам. Так, факела продавать не буду, походу еще пригодятся. Так, значит, что я хочу? Я хочу накидку. Один. И зелье на хп. Так, есть. Что-то такое. Зелье плавное падение. Ну, давай возьмем до кучи, пускай будет одна штучка. Пара. Так, эликсир ночного зрения. Желтая краска, бледно-зеленая, зеленая, бледно-оранжевая. Зелье невидимости еще тоже захватим. Такс, затарились. Так, у этих что-то есть на продажу. Что это такое? Черно-кузнечная краска. Продадим вот это барахло. Так, теперь надо распределить припасы. Во-первых, у Карлах у нас бутылка с жиром 3 штуки. У Лаязель одна. У меня, по-моему, тоже есть, да? 3. Давай мы Лаязель одну дадим. У меня 2, у нее 2. У Карлах 3. Вот это кольцо не продал. Так, накидка. Натянуть накидку. О, все, я теперь с плащом. Ой, он мне +1 брони дает. Кстати, это, а что случилось с тяжелыми латами Лаязель? Они внешку им, что ли, поменяли? Че она теперь в штанах? У нее же раньше такая большая юбка была, а теперь еле-еле. Или она ободралась в битвах? Так. God's blood, this is heavy.
our asses. Надо осмотреться. Let's see what this does. Just another crate. Тут еще какие-нибудь торговцы, интересно, есть? Hey, Shannon! Let's say hi. О, Дамон. Ты у нас не помер, оказывается. Странный вол. Этот вроде тоже не помер. Still incapable. Я помню тебя по роще друидов. Ты уже готов раскрыть свои секреты? Not for you to know. Да ладно, давай рассказывай. Well, come close. Your mind to mine. Are you satisfied? Кто ты на самом деле? Keep quiet, and you won't have to find out. Покажи, кто ты. All I wanted was a bit of hay, a good brushing, and a clean stall. The simple life. Is that so much to ask? Что это за хрень? Janice. Странный вол. Устойчивость к режущему урону, невосприимчивость к кислоте, устойчивость к молнии. Count on me. What am I going to do? Victory awaits. I will not know failure. Чего из него кислота течет? Time to push my luck again. My faith will protect me. Onward. Шляпа огненного чутья. Огненная интуиция. Всякий раз, когда вы наносите урон огнем, вы получаете магическую интуицию на 2 хода. Кольцо щедрости оборотня. Когда вы применяете способность оборотня или маскируете внешность, вы получаете бонус 1.4 ко всем проверкам. Moving ahead. А вот он, чё, я его не увидел. Karlak, I thought you'd be in the city by now. We were ambushed by cultists. Half of us were captured, the other half ran here. Off the anvil into the forge. We'll find them.
hopefully. Before you run off into the belly of the beast, there's something I need to tell you. Well, two things. Good news and bad news. Какую хочешь услышать первой, Карлах? The good news, obviously. I only need one more piece of infernal iron to craft an insulating chamber that can make it possible for Karlach to touch people. Exactly. Oh my god. It's really happening. It's been so long. So come on. Let's get this show on the road. We need to find that iron. Спокойно. I think you'll want to hear the bad news too. It'll keep. I have infernal iron to find. Karlach, believe me, this isn't something you should... Let's move. At least let me show you where to look. I'm not sure the infernal iron will still be there, but I can show you a few places of interest. Так, поговорить с Джехерой. Найти еще больше адского желе. Тихо ты. Лунные башни. Так, ну я так понимаю, вот эта точка, она где-то в том строении, которое мы видели. Ну так-то у нас есть железо. Hear that? All I need is a second bit of infernal metal, and I'm cured. This is so exciting. Let's make tracks. Кстати, вон вот это волшебное зеркало, его добавили в этом обновлении. Ну или его пофиксили в этом обновлении. Позволяет менять облик персонажа, как я понимаю. Редактировать. Ну да. Ну я и так красивый, так что... Так, а где железо? А, вот оно. Так, значит, сортировали, где возможности блистательных. Absolute forces have taken Duke Ravengard to Moonrise Towers. A powerful asset. Just what are their intentions, I wonder? How fares the search? Можешь ты взглянуть на сердце, Карлах? Maybe. But I'd need infernal iron. And a prayer that my hammer will survive the work. Well, all right. This shouldn't take long. Same as last time. You'll need to install it yourself. This should do the trick. There. So did it work? Only one way to find out.
Обнять ее. Thank you. Can we go to bed now? Hold on, Karlak. There's something I need to tell you. That engine of yours, it's contained for the moment, but it's just too hot to exist here in the material plane indefinitely. I know you know that, but the thing is, there's a cure. I wasn't making any headway with the mechanics, none at all. The environment here is just too cold to sustain metals like the ones inside you. You have to return to Avernus. For good. Or this thing is going to burn you up from the inside out. And sooner than you think. The minute I set foot back in Avernus, Zarya will force me back into service. I'm not doing her bidding again. I'd rather die. I get that, but don't rule it out. The world just might be better with you in it. Even in Avernus. I won't stop trying to figure out a cure, but at this point, I think we all have to face the inevitable. Значит, мы должны придумать, как избежать неизбежного. You read my mind. Thanks, Damon. Really, you've given me more than I could ever repay. It's been my pleasure. Good luck, both of you. Look after yourself, all right? Ну, что-то такие себе перспективки. Где зеркало находится в лагере. Оно появляется где-то в лагере. This is the best day. The best day. Я так рад за тебя, за нас обоих, если откровенно. Me too. Whenever you want to turn in, I'd love to take this whole touch thing for a test drive. I know we have important things to do, but we deserve a little sweetness too. Не жду не дождусь сегодняшней ночи. Oh man, I can't wait. Так, ну, кровать кроватью, а хабарчик себя сам не купит. Never seen a shapeshifter dogs before, but I'm glad you dealt with it before it dealt with us. I'm glad to see you're all right. The way here was anything but easy, eh? A makeshift Harper's fire might not be where I hope to set up shop, but maybe I've got something you can use anyway. And if you find any interesting materials in need of working, I'm happy to help. Интересное сырье, ты о чем? I hesitated to mention this back in the Druid's Grove, for obvious reasons, but no one has earned my trust if not you. When Elturel was dragged into Avernus, I was drafted into a devil's smithy. It should have been awful. But infernal metal is like a wild horse. Powerful, exuberant. It'll kill you if you lack technique. I can sense some. Smell it almost. Somewhere in the area. Underground, maybe. Out there in the shadows. If you find it, bring it to me. I'll make something incredible. Да ты неплохо провел время в аду, как я понимаю. Some of us had it easier than others. The baker, the schoolmaster. When Elturel was swallowed up, they could do little but survive. As for me, I won't say I enjoyed my time there.
but it was certainly instructional. У меня там еще всякий обычный металл есть, из него что-нибудь сможешь сделать? Так, а что у тебя есть? Короткий меч, меч вытягивания жизни, критический удар, похищение жизни. Если вы наносите критический удар, цель дополнительно получает 10 единиц некритического урона, если только не является конструкцией или нежитью. Вы также получаете 10 очков временных очков здоровья. Слушай, это надо брать? Надо Астариона, наверное, будет отдать. Перчатки мастера меча. Вы получаете умение владеть коротким, длинным и двуручным мечом. Кроме того, вы получаете +1 к броскам атаки ближнего боя. Так, кольчужный доспех. Чуть-чуть доспех +2. А, ну у Shadow Heart у нас там специальный доспех. Слушай, у него все то барахло, которое мы ему продали, сохранилось. Так, ну пока что самое интересное у него это вот этот меч вытягивания жизни. Давайте, наверное, сразу его закупим. Че, как говорится, время тянуть. А, ну и супер, у нас металл не остался. Точки. Ну ладно, то такое. Все равно будем шариться по области и что-нибудь да найдем. Так, что дальше? Что? Давайте тогда... А тут у нас что? Тут ноет стоит. Бэкс. Please, I just want to be alone. Прекрати хлюпать носом и объясни, в чем дело. Don't shout at me. Сама I'm реши. sorry, it's just cultists. It was so dark. I didn't realize until the children started screaming. They rounded us up, cut us up, said they were taking whoever could still walk to Moonrise Towers. I managed to get away. But my love, Dennis, Martin Dor, Roshan. Как тебе удалось спастись? I've always been good at running. Unlike Dennis, I didn't realize one day our lives would depend on it. I just wish I could have said goodbye. Он еще жив. Возможно, он еще жив. Не спеши хоронить. Do you really think so? By the gods, I hope you're right. I wish I hadn't let go of him. Я отыщу его. It's hard to imagine him making it after everything that happened. But if you find him, it would mean the world to me. Так, ладненько, давайте тогда в таверну. А ты кто? The last light in does not permit the bearing of arms. For the safety of all patrons, please leave your weapons at the door. А чё эти тогда с оружием?
О, Матис. Premium wonderful. Welcome to our humble... Wait, are you Karlak? A lot of us were in Avernus. We saw you fighting. You were so good. Well, yeah, I guess I was. I mean, you should avoid fighting for devils if you can. But if you can't, it helps to have a good right hook. I saw you lay out a Moor demon in 2 hits. Bam! Bam! We were all like, whoa! How'd you learn to fight like that? Had to. Life didn't pull any punches. It was up to me to learn to take a hit and deal one back. I've been tossed around a lot too. I want to learn how to fight back too. From the look of things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the greats in no time. Ну вот и фан-клуб. Короче, схема с перцами. Разве можно детям такое советовать? Он смотрит на тебя с восторгом. It is, isn't it? Hope he makes it out of this mess with his wits in one piece. I'd like to see him set up in a proper home in the city. Every kid deserves that. Last light! Check it out! We've gone legitimate, and Mole put me in charge. What do you need? У тебя есть товар для супер особого покупателя вроде меня? I'm not supposed to mention it to anyone, but I do have something pretty special in stock. A key. What does it look like? What does it open? What treasures await behind its lock? That's for one lucky buyer to find out. Mole gave it to me and said I shouldn't let it go to just any old jackaday. Если бы он хоть что-то стоил, думаешь, Мол бы его тебе отдала? Это, блин. She always says the stuff I like is junk. I'm gonna make a killing on this. You'll see. Don't be shy. Have a gander. Welcome back. Are you looking for something in particular? Рыболовная удочка бдительности. Обувь, уклонение, акробатика +1. Класс брони +1. Надо подумать. Плащ хитроумной дымки. Pleasure. Premium trinkets and doodahs. Мол, а это кто? Рафаил. А, подожди, это ж этот дьявол. Церис. О, этот Барт. You're all right. Thank goodness. I was worried they'd got you too. А ты как, держишься? Honestly, terribly. I still can't believe it. The cultists, the screams. Roland, of all people, saved us. He said he stayed in the grove because of you. And I'm damn glad of it. Without him, well, none of us would be here.
Ролан, ученик волшебника. Yes. He shielded me and the kids, while his brother and sister rushed the cultists. Cal and Leah were dragged away, along with the others. Roland isn't taking it so well. None of us are, to be honest. How do you do it? How do you keep going? Шаг за шагом. You make it sound so easy. But I'll try. You've done so much for us already. But I have to ask. The others might still be out there. If they're not dead, they're in Moonrise. And gods have mercy on anyone in that hell's pit. Я их найду. Thank you. If anyone can manage it, you can. Just be careful up there, all right? I can't handle anyone else dying. There's another bottle of Arabellan Dry back there. Put it on the bar, then piss off and leave me alone. Jaheira said we should serve drinks, but that we shouldn't serve drunks. Jaheira didn't save your ragged little tail from the cultists. I did. Альфира мне сказала, что только благодаря тебе и детям ей удалось спастись. Cute. Maybe she'll write a ballad about me. She can leave out the part where my brother and sister were dragged away screaming while I was saving the orphans. If you hadn't filled their heads with all that self-righteous heroic crap at the Grove, none of this would have happened. Ты знаешь, где они? For all I know. Or in the cult's tower with the others who were taken. Если они живы, я их спасу. They're my responsibility. You go save the world. Or your own arse. Or whatever it is you do. I'll fix this. Have a gander at the finest. О, котейка! Его Величество, котейка. Надо с ним поговорить. Hiss. I say hiss. Тихо, тихо, киса, я не хочу тебе зла. And yet you harm me by your very presence. This is my territory, and you're in it. Мои намерения чисты, как хрусталь. Я просто любуюсь твоей красотой. I'll allow it. Я вижу, ты не просто красив, а еще умен и сообразителен. Не слыхал ли ты тут чего интересного? Good of you to notice. For my part, I have noticed the cleric is a liar. She promised me a bit of milk. Do you see any milk, do you? Nor do I. Disgraceful. Ну ты и зверюга, как ты тут оказался вообще? I slinked, of course. Тихонько полюбоваться котом. You've had enough. Now go. Quickly. Yes. Все, лучшая игра. Here we go. Это тут еще что за собрание? Огненный кулак. А, это ж это, советница. Из этого, из приюта. If you have an alternative in
do propose it. Waiting for the sun forever. He still won't speak. Just keeps going with the bloody song. Nothing of use on his person. His original writ of duty, signed by Eltan himself. Fella must be one of the very first Flaming Fist. He must know something. Let's not give up on him yet. I don't suppose you found a way into the towers? А что насчет того парня в хижине? Isabel cleared this place, and he just appeared. We think he's staying at the inn when the curse fell, which means he's been trapped inside for a century. It beggars belief he's alive at all. Hopefully, he'll come round. Tell us something useful about getting through the shadows. Right now, he seems to have little more to him than a refrain from some song or other. Что ты можешь рассказать мне об Изабель? Cleric of Saluna. She's got a room upstairs if you want to meet her. Just don't interrupt her while she's doing whatever it is that keeps this place shadow-free. Я хочу с ним поговорить. Wouldn't we all? I'm not even sure he's fully conscious, but feel free to say hello. Maybe a new face will inspire him. Unfortunately, I won't be here when he comes around. I'm heading to Baldur's Gate to seek reinforcements. The Council sent a carrier pigeon with news that the city has been dealing with absolutist attacks. The Steel Watch is holding strong. I'll request that Lord Gortash send some of them to aid in the fight against Moonrise. The curse won't harm them. Holy shit. That's my old boss. The guy who sold me to Zariel. You know the name Gortash, a councillor with considerable influence on Baldurian industry and politics. But he is no lord. А что это еще за стальная стража? The Steel Watch are the future of warfare. Gondian automatons that can be sent into battle without risking any lives. Except those of our enemies. Lord Gortash had only completed work on the prototypes before Ravengard and I left for Elturel, but even they were formidable. With the Steel Watch at our backs, we can storm the tower whatever Ketherick throws at us, I'm sure of it. I'll do my best, but there's every chance I'll fall to the curse or the cult before I reach the city. Don't count on me and assume no aid is coming. Work with Jaheira. That Harper's mind is as sharp as her blade. Follow her guidance. Farewell. We'll meet again, God's willing. So Gortash is a lord now. I'd like to clap eyes on this Steel Watch of his. You already know the story. I was Gortash's bodyguard, loyal as they come, when he made the deal with Zariel. She got a test subject for her infernal engine. I never found out what he got. This is the kind of man who gets a title. Authority. Makes me sick. Так, взаимно таким во власти не место. But they always seem to get it, don't they? Ну, это да. Flame color. That's your name, isn't it? Art color? I'm Fistula. Nathaniel and me are climbing up a tree. We need you, sir. One of our own's been taken, a Grand Duke. You might know something that could help us bring him back. We found him out in the shadows, just wandering. Nothing survives out there for long. Don't know how he made it, or where he came from. This is no physical ailment. It is a spiritual malaise.
The man's mind has been gripped by the Shadowfell, yet it has not broken. Он упомянул имя Тани, или кто это? No idea, I'm afraid. Whoever it is must be someone important to him. He's been saying the same thing over and over ever since we found him. Он тебя слышит? You hear me, don't you, sir? You might not be able to answer, but you hear me. Да что с ним не так? A century locked inside a Sharan curse will do things to a man. But you're not alone, sir. We're here with you. And I'm sure you've got relations, maybe some long-lived friends even who want to be seeing you. Эта песня, ты ее слышала раньше? No, not till I met Art anyway. It seems to be all he remembers. Ты уже проверила его личные вещи? This was in his pocket. He doesn't seem to have any reaction to it now, but he held on to it for 100 years anyway. Я попробую что-нибудь разузнать. Thank you. Потрепанное письмо. Исполнитель Арт Кулах. Звание Пламень. Задание: собрать информацию о происходящем в лунных башнях и их округе, находящихся под управлением Кетерика Торма из местной династии Торм. Приказ: поселиться в таверне Последний Свет и начать расследование на заставе. В донесениях говорится о коррупции, однако обвинение пока не подтверждено фактами. Замечание. Местная династия Торм, давние последователи культа Селуны, однако доходят слухи, что анклав служителей Шар начал активные действия расследовать и доложить. Подпись: великий герцог Элтан. Пробудить Арта Кулаха. Зеркало в лагере. Да, Влад, здравствуй, добро пожаловать на трансляцию, рад тебя тут видеть. Last night's best bargains right here. Thought you'd be 10 yards tall the way Zevlor spoke of you. Ceres, Scout. Seems we missed one another at the Grove, but the others told me how you helped us. A pity. You pulled them from one death trap, only for me to land them in this one. Я не вижу тут Зевлора, только не говори, что его схватили. Aye, and more than half the others with him. We were ambushed out in the cursed lands. Cultists of this absolute. Zevlor froze, begged us to surrender, but they were toying with us, making examples, and we'd had enough of taking it. Those of us who cut free just kept running till we found this place. The others, maybe the cult got them, maybe the curse. Как вы сюда вообще попали? Вы же направлялись во врата Балдура. This army of the Absolute is growing and flowing towards Moonrise. There's worse than goblins on the roads now. I thought we might pass unnoticed along the fringes of this place, escape the owlbear by hiding in its shadow, so to speak. You can see exactly how well that went. Не теряй надежду, возможно, остальные еще живы. Zevlor had hope. It didn't save him. A little sense will serve us better, I think. But thanks. It was sweet of you to try. Have a gander at the finest Да stock. тихо ты заколебал. Так, ну теперь можно, наверное, с этой дамой поговорить. Джахейра. Please, be welcome. Have a drink. Oh, my gods.
To your very good health. Ты должна извинить мою подругу Карлах, она очень рада с тобой познакомиться. Yeah. I mean, it's an honor, milady. I will gladly drink to your health as well, Garlac. За твое здоровье. Well over a century old, and yet it hasn't lost a hint of flavor. Still not quite so sure about you, though. People tend to lose more than just flavor when illithids get their hands on them. I speak from experience. There's an air about you. Something alien. Answer me true and do not lie. The parasite is changing you, isn't it? Он пытается меня изменить, привлечь на свою сторону, но я не поддаюсь искушению. You want to deny the parasite has any sort of hold on you, but somehow you can't. Jaheira spots your confusion, and her eyes narrow. It's the wine. I added a herb to your cup that betrays your lie. Look around you. Good men, good women. Stranded here, 2 feet in the grave. If we're to survive, I have no choice but to trust you. Can I? Ты же вроде сама говорила, что меня вам послали боги. That was a public display of hope. Despite private reservations. I have every reason to be cautious. I've traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly, and with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village, only to be faced with a man we killed and buried over a century ago. О ком ты говоришь? General Kedrick Thorm. Remember that name. He's the leader of the Absolutists. He was a Sharan once. Took to building an army of dark justiciars beneath this very village. Alongside the local druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he's returned. Not only does General Kedrick Thorm live again, it seems he is no longer mortal. He has become, in fact, invincible. We met him on the road here, commanding an army of the Absolute, intent on destroying Baldur's Gate. I put an arrow through his eye myself, only to watch him pluck it out like a splinter. He healed right in front of me and chased us into the shadows. Things looked hopeless. But experience has taught me that no matter how bleak things look, there's always hope. You are that hope. Что ты имеешь в виду? Protected by your artifact, you can infiltrate his forces at Moonrise Towers, posing as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. Once Kedrick is without his shield, the sword. Together, we assault his tower and put a final end to this blight. Я так понимаю, самую сложную работу придется делать мне. You're the only one who can get inside the towers. You were born for this mission. Or made for it, rather. Besides, you need this. You need to heal yourself of your infection. Any cure starts with understanding the disease.
Whatever magic GeForce using to control these tadpoles, it must be at moonrise. Until then, we keep drinking wine when we meet. Как мне до него добраться? Башни окружены тенями. You're not our only secret weapon. Isabel, a faithful cleric of Seluna, and a light in the darkness. She cast the moon shield around the inn. It's the only reason we're still alive. She's upstairs in her chambers. Tell her I sent you, and she'll see you through the shadows safely. Так, с этими поговорили. Ты кто такой? Орфист Бор. Да еще с этими будет пообщаться. Premium trinkets and doodahs. А, вот он. Дневник Изабель. Прочесть. С тех пор, как я вернулась, во мне есть грязь. Я чувствую ее в легких. Я не могу ее вывести, она никогда не уйдет. Это смердящая во мне смерть. Есть вещи, которые не может исцелить даже лунное дело. Есть вещи, которые она никогда не примет своих посвященных. Мне не надо было возвращаться. Гуманоид, высший эльф, 5 уровень. I didn't realize I had an audience. The true soul who's going to save us all. I'm Isabel. Pleased to meet you. Да, у меня есть паразит, как у всех верных, но он не управляет мной, как у них. Bully for us. We've been waiting, hoping against hope, for someone like you. Free from the Absolute's influence, yet able to walk among cultists. It's almost too good to be true. But I'd be a poor cleric indeed not to avail of a blessing when I see one. Let me guess. Jaheira sent you to beg a protection spell off her favorite cleric. It hurts. Perfect. It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse, which will get you closer to the towers. But there are places it won't help. Places where the curse is darker, stronger. The cultists are able to traverse even the deepest shadows, though. I don't know how. The Harpers are trying to figure it out.
Selûnite magic. Dark Lady, forgive me. Good nose. Like a nasty little terrier. Что-то еще мне следует знать перед тем, как я отправлюсь в путь. Ketherick is a frightening man. But you have something he doesn't. Allies worth having. While you're busy in the towers, I'll be sure to... Wait. Do you hear that? Something's wrong. Что началось? Hello, Isabel. Marcus, is that you? What's happened to you? I've been blessed. You can be too. Come with me, and you can hear all about it from Ketherick himself. Предлагаю последовать за крылатым уродом. Блин, мне нравятся тексты в этой игре. Изабель, ты его знаешь? He's a flaming fist. Or was. Came with the others when we created this haven. And I thank you for your hospitality. True soul, my instructions are clear. Take the girl to Ketherick, alive. Так, сохраняемся. Давайте попробуем мудрость. Проникнуть в его мысли, чтобы узнать больше. 6. A haunting face swims into your mind's eye, its instructions vivid in your mind. Nothing is more important than bringing the girl alive. What's going on? If you have something to say, say it. Маркус собирается похитить тебя, Изабель. Нам придется прорываться силой. Pathetic. The Absolute sees all. Your treachery will be punished. The Absolute. Of course. You can't believe them, Marcus. Ketherick will never give you whatever it is you've been promised. He already has. Time to go, Isabel. Опа. Moon Maiden, guide my hand. Come along, Isabel. Сколько у него? 86 плюс 40. Слышь, а он ее фигачит просто как не жалея. Кстати, а что это за крылатый ужас? 32, 13. Какие-то упыри. Блин, нам бы эту Изабель как-то спасти, а то все наше это поселение накроется. Survival is all that matters. А он, блин, кто? Операция.
А этот, слышь, Рафаил сидит там полубледный. Как ни в чем не бывало. Что это такое? Луч ранения. Давай попробуем оружие бросить. Что это было? Он бросил, не бросил? А, ну в смысле пройдено относительно его, да, значит не бросил, значит вылетело бы. Логично, логично. Your penance will be paid now. See what we see and do just what we please. General Ketherick wants her alive at any cost. Блин, она сейчас помрет. Сколько у этого? 35, у этого 30. Бешеный удар. Ну давай по этому бешеным ударам. 19. 11. Лазель, добивай. Как хочешь, добивай. Молодчага. Так, теперь вот этого. Отлично, 15. Blood comes easy these days. Need to find a way forward. Serene she might seem, but nature has Have to keep going. Да чё ты лезешь-то вечно, а? Стой ты на месте. Так, Карлах, ты будешь с ней ходить. I am fury. I am death. Nothing will stand in my way. Death won't take me yet.
Так, Shadow Heart. Критический промах. А сколько их всего? Раз, два, три. 2 внизу и 1 вверху, да? Victory awaits. My path be true. Nothing important is ever easy. Я думаю, они его сами как-нибудь добьют. Taking position. Well, so much for peace. Light on my feet. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. Rested enough. Now, forward. Так, надо теперь посмотреть все эти, полутать их. Церес погибла. К сожалению, полутать не получится. Let's have a look. Типа кража считается. Isabel, are you all right? I'm fine. Marcus has been with us since the start. They've been tracking us this whole time. And that was no random attack. You were the target, Isabel. They know how important you are. But they don't know about you. Ketherick will strike again. We need you to strike first. Discover the source of his invulnerability. Make him mortal so we can make him bleed. Good luck. We're in more danger than I knew. If something happens to me, everyone in this inn is dead. Like that. Маркус говорил, что Кетерик хочет захватить тебя в плен, но не убивать. Почему? Why does a man like him do anything? Power, spite, some kind of twisted personal morality. I can understand why he'd want me dead. Without me keeping the curse at bay, everyone in this inn, everyone intent on killing him, is dead too. As for why he'd want to take me alive,
I don't know. And I don't want to find out. Now that we have you, I hope I won't have to. Когда я снесу Китарику башку, вы все вновь будете в безопасности. No mercy. For Ketherick will have none on you. End this. Так, значит, найти защиту темного проклятия. Изабель сказал, что сектанты могут свободно ходить через земли, пораженные темным проклятием. Даже через самые опасные места. Кое-кто из орфистов изучает этот феномен. Мы должны встретиться с ними на мосту последнего света. Спасти великого герцога. Мы с Лорик, она просит нас разыскать, ну, нам надо в лунной башне, спасти тифлингов тоже в лунных башнях, найти Взевлора туда же, пробудить Арта Кулаха. Дом исцеления. Это где? Так, свет. Дом исцеления. Так, а что у этого было? Дубина, неполные латы, средний доспех, переменчивое кольцо, невидимость, расплывчатость, образец ретина. Так, у нас получается... А, подожди, эту мелкую схватили. Этот мол. Унесли. But we don't even know the way to Moonrise. Mole would do the same for any of us. You know it. But how do we get into Moonrise? We can't fight those shadow things. We could. I beat up those harpies, and they're way scarier than shadows. You know what Mole would hate more than anything? Bad things happening to us. You've seen what's out there. We wouldn't stand a chance. Вы сидите и не суйтесь никуда, я схожу за мол. But it's our job to bring Mole back. Look at him. He's a proper adventurer. And if we got hurt, Mole would be really mad at us. Fine. But you gotta understand, Mole is family. Bring her back, please. I need a quick word. Котяра, чё расскажешь? Понятно, не в духе. Traitors among us. A child taken. And still I can only feel relief. If they had taken Isabel too, Нас всех застигли врасплох. Honesty will serve you better than charity. I blundered into their trap, and it cost us. You have the honor of making up for my mistake. I trust that you will. Then speak. Мне знакомо твое имя, но откуда? Some crusty balladmonger, I expect. They have me slaying gods or laying with them, depending on the bard. И где же правда? There are as many versions of a tale as there are people to tell it. Let that satisfy you. And anyway, the heroics of old have done seeming... We fight, we die, and we just hope that when our time comes, there is someone else to take our place.
Я не сомневаюсь, что ты изменила ход истории в свое время. The songs would have you believe we saved the realm's entire. Perhaps we did. They simply refused to stay saved. Так, у нас тут еще вот этот мужчина остался, Рафаил, дьявол. Комната Изабель. It's good to see you again. I'd ask if you've made any progress with your little problem, but the telltale twitching of your eye is answer enough. И снова ты. Я сомневаюсь, что твое появление здесь простая случайность. My dear, nothing is coincidence. Mortals trifle themselves with free will, as if their betters have not molded every potential path ahead. No offense meant, of course. I'm sure everyone in Last Light thinks they could have changed things. They're not the only ones ripe for temptation, you know. My last contract here fed me for decades. Хочешь сказать, проклятие твоих рук дело? Please, I would never leave such a mess behind. Far too much attention for so little gain. I never surrender knowledge for free, but one good turn deserves another, does it not? To repay you for the souls sent my way, I offer a taste of the truth. Ketheric Thorm, proud father, man of faith, utter fool. On the night the Harpers sealed him away, someone murdered his entire army in cold blood. Now who would possibly benefit from such a massacre? If you want to know more, I could work the exchange of such precious knowledge into the terms of your future deal. But the time for quibbling over clauses and contracts hasn't quite arrived. You'll be limping back to me soon enough. For now, I'm afraid you've already made me late for a meeting with another client. I'll see you soon. Так. Так, что я хочу? Я хочу квартирмейстера. Sold a pair of boots to that traitor. Can't believe it. Да, видишь, как бывает. Так, значит, что мы продаем? Шапку продаем, дубинку продаем. Вот это броню продаем. Так, лопату не продаем. Take care now. Так, давайте-ка отдыхать. Да идти твою. Вам что тут медом намазано? Oh, I love this time of year. The dickheads start popping up wherever you look. What do you want, Mizora?
drop the attitude and perk up your ears. You've got a new mission. Absolute's cult has gone and grabbed one of Zariel's assets. A devil, and a powerful one at that. They're locked up in the cult's fortress, Moonrise Towers, and you're getting him out. Как могла могущественная дьяволица позволить себя схватить? Will, your playmate's wasting precious time. Let's see about getting his priorities fixed. Clause Z, Section 13. Should promised soul refuse obeyance or neglect duty, the pact holder shall cast the promised into Avernus as a lemure. I'll make it simple. Will fails or refuses, and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to Avernus. Now, be a good boy and play fetch, pup, or you'll spend an eternity sizzling in the hells. Mizora's words may be flippant, but they are tinged with desperation. She cannot afford for Will to fail this mission. This may be your best chance to negotiate Will out of his pact. Так, мы спасаем этого твоего вассала с одним условием. Oh, and what condition is that? Your mind links with Will's, drawn in by his increasing panic. What are you doing? Мысленно ответите Уиллу. Доверься мне. Will relaxes, and your connection fades. Так, Мизора, мы спасаем этого вассала, если ты расторгнешь договор с Уиллом. Interesting. Now, why should I go letting my favorite pet off his leash? Так, запугивание. Мы все еще можем позволить сектантам заразить вассала. Я не сомневаюсь, что этой бестии в рабстве понравится. Вспомнить все, что тебе известно о дьяволах и их договорах. Исполнение. Я знаю заклинание для расторжения договора. Какая-то хрень. Давай запугивание. Incredible. You actually think you hold the winning hand? Fine. I'll play your game. But I amend the pact once the mission's done, not before. Clause F, Section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soul bearer's fulfillment of related obligation. Now, to Moonrise, pet. And do mind the shadows. They've been especially hungry. Так, ну на один контракт с дьяволами мы попали. Нас еще ждет второй контракт с Рафаэлем. Я вот думаю, стоит его брать, не стоит. Ну, с другой стороны, конечно, наверное, стоит, потому что это все-таки прикольный сюжет. Должен быть.
You know, I feel a connection between us. Like we're two souls walking the same path. You might be a little naive in the ways of the world, but I see promise in you. Ambition. Наивность? Ты о чем? Just that you have a big heart. You like doing what's right. So I was thinking, what would be the right thing to do when we get to Moonrise Towers? When we come face to face with whoever is controlling the parasites in our heads? Так, мы уничтожим секту, покончим с этим злом навсегда. God! Now try to think outside the box just a little. Consider the parasites in our skulls, and think how many others have the mind flayers infected. Hundreds. Thousands. And they're not just goblin trash. There are powerful people in the worm's thrall. Whoever's waiting for us at Moonrise Towers controls it all. But if we can take that control from them, imagine the power we'd wield. Получим ровно до тех пор, пока не превратимся в летидов. That's just the thing. If we control the parasites, then we can order them not to change us. All the power, with none of the tentacles. I'm just saying, there's an opportunity here. If we can control the tadpoles, we can keep ourselves safe. And liberate the world from this evil. Категорически нет. So much for thinking you had ambition. Still, we're not there yet. Maybe you'll see the light. Yet. Кстати, а если я возьму этот... Некрономикон и поговорю со Старионом. So, the untouchable Karlak is untouchable no more. I'd shake her hand, but she can still snap me in two, so probably safest to skip it. If death is soon to take Karlak, she should make every moment as rich as the last. Fight viciously, roar loudly, step boldly. She must make herself known. Poor Karlak. She can finally seek out the touch of another, only to be told she might not have much time left. Китерик Тором, что ты о нем думаешь? Difficult to say. A fellow servant of the Night Singer would surely be an ally to me under most circumstances. But something doesn't add up. I'll need to see where his allegiances truly lie. А почему не работает Антон? Не сохраняется или что? I know well the pain of seeing your life's hourglass running empty. Grasping at any means of slowing the grains as they slip inexorably through your fingers. Karlak's fate may be ordained, but her actions are not. She will make each breath count. You can be sure of that.
The more bullshit she pours, the more of it I'm forced to swallow. Mazora set me on fiends inside and outside the Hells. She's never ordered a rescue. Gods. She makes a mockery of everything the Blade stands for. Such an asshole. Ты хоть представляешь себе, что за дьяволицу мы идем выручать? Not a one. All that matters is that we free it. Fail, and I made a mindless blob clawing at demons on the front lines of the Blood War. Так не будет, ты нужен побережью мечей. It means everything to me. I always knew what my future held, and I know I chose right. Thank you for sticking your neck out for me. I mean it. But I'm not going to celebrate till I'm actually free. I can feel Mazora scheming, plotting. She won't let me go without making a fuss. Trust me on that. Сектанты увели твоего отца в лунной башне, Флорик это подтвердила. Then we know our mission. All roads converge at moonrise. Мы можем доверять Флорик. I was 11 when the counselor spotted and slayed an assassin who stalked father from the shadows. I was 13 when she brought word of a goblin warband advancing on Rivington. Her keen scouting saved 100 lives that day. The counselor's loyalty to my father is beyond question. She's as steady as Tyr's heartbeat, as upstanding as the Sword Mountains. Father's at Moonrise Towers, and we need to save him. They want violence, they want control, they want Baldur's Gate. Who better than Grand Duke Ravengard to surrender it? Who better than the commander of the Flaming Fist to dismantle its defenses? They will infect him, and the city's guardian will become its ruin, unless we put a stop to it. Тогда вперед в лунной башне абсолютно не получит великого герцога. We can't and we won't. The shadows be damned. Просто жму на него и ничего не происходит. Странно. The shadow curse is upon us. As foul as I remember it. Perhaps even worse. But with the Oak Father's blessing, we may soon see it banished from these lands. В последнем свете сейчас силятся выходить одного из огненных кулаков. Он пока не приходил в сознание, но в бреду бормочет что-то о мальчике по имени Таниэль. He is? Then I must see him. Insensible or not, he knows something. Thaniel is no ordinary child. He is the very spirit of this land. If this fist knows where he is, then perhaps we can save him. Save everything. I will go to see him at once. Join me when you can. Принято. Ah, my good fellow. Quite the cozy setup you have here. I'll just make myself comfortable. Thank you so much. Чем барыжишь? Так оно у тебя что, получается, не запускается, не входит в режим редактирования? Допустим, я что-то поменял. Я, конечно, ничего не менял, но, допустим, кликну подтвердить.
Ну, вроде вышел. Не входят. Ну, блин, не знаю, может, действительно что-то моды поломали. А ты моды удалил? Или ты на модифицированную версию пытался зайти? God damn it! Why did it have to be Mizora? Why did it have to be Zariel? We're supposed to risk our necks to get one of her assets? What if it's a runaway like me? Or something far worse? Ты слышала Мизору? Это последнее, что Уилл должен сделать для нее. Потом он получит свободу. I want to believe that as much as you do. Almost as much as Will does. But I just know there will be more to the story. There always is. It's a bad idea to play games with the devil. You'd never win. Not ever. Попробовать кого-то из спутников. I wonder what the next move is. Давай Shadow Heart пойдем. Попробуй удалить моды, я ж тебе говорю. Удали моды из игры. А, видишь этот... Спутником я не могу, Shadow Heart не может редактировать, то есть только мой персонаж. Ну, в принципе, это логично, потому что это же как бы NPC частично. Что ты менять собрался. Ну или, кстати, да, если через Steam, то попробуй рестор сделать. Oh, hi. Вот и второй ремонт закончен. Как ты себя чувствуешь? Incredible. Like I'm really alive. Like we can finally be real. I can be close to you now without fear, without thinking too hard. We can just be. А что насчет того, что сказал Дамон про то, что твой движитель в материальном мире не сдюжит? I don't want to think about that now. I want to think about now. I'm so happy. That's all I need to know. Никогда в жизни ничего так не ждал. I was hoping you'd say that. Oh, hi. Меня очень беспокоит то, что Дамон говорил о твоем движителе. Тебе нужно вернуться в Аверну, иначе он рванет. Listen, I'm never going back. If you said I could die right now or live 1,000 years in the hells, I'd choose to go out now with my freedom intact. I don't expect anyone to understand that. But I've been dealt a hand most people don't have to contemplate playing. Окей, я уважаю твое решение. Thanks, soldier. Your support means I've got one less thing to worry about. That means a lot to me. You really are the best of the best. Of the best. В принципе, было интересно, можно ли у спутников что-то поменять. Так а при создании персонажа там же, по-моему, тоже спутников. Ну, типа, если выбрать одного из готовых персонажей, там нельзя что-то поменять, по-моему.
The voice of the Absolute is strong here, and getting stronger. I don't know how much longer I can resist it. But it's good to see you're making progress. You took an unexpected route here. You did a brave thing, saving those people in the grove. Не похоже, что моя помощь что-то изменила, сектанты их нагнали. Don't be so hard on yourself. It's not your fault the world is wicked. You did the right thing. It just doesn't stop. We are being bombarded by waves of telepathic energy. Wave after wave with hardly a breath between them. I almost dare not rest. Each wave a set of orders to the infected. The order for your transformation has been given many times already. О моем преображении? Yes, but the orders are oddly erratic, as if the Absolute cannot make up its mind. I don't fully understand. In any case, the Absolute knows you carry me with you now. It wants to retrieve me. Зачем ты, Абсолют? I am the only one who can resist the Absolute's influence. Hence its fear of me, its desperation. Unfortunately, that also means it is dedicating more and more resources to my retrieval. The task ahead is monumental. But we're all that stands between victory for the Absolute and freedom for all. This is not just about you and I anymore. It has become far bigger than us. You must infiltrate Moonrise Towers, discover the secrets of the Absolute, and put an end to it. So we can finally be free. Now I must rest. And you must carry on. Do not let my efforts be in vain. А что ты там за моды такие понаставил? Так, мы сейчас на секундочку избавимся от... If you're sure. Fine. Что-то я не понял, что там. Need something? В шлеме. Lead on. Best get going. Так, я хочу некрономику надать Астариону. И камень тоже. Да чисто прически и лица. Ну, может быть. Trust no one. Может быть, действительно и упадет. With no visible keyhole, only an oval recess in the cover's mouth.
You try to examine the book, but the longer you stare, the more those piercing amethyst eyes draw you in. You feel the darkness radiating from the book. It's delicious. A cursed book? How obvious. Whoever opens it deserves the fate that befalls them. Curious. Why don't you take a closer look? I'll observe from back here. Please don't open the creepy book. Так, давайте пускай Астарион откроет. Давайте клик-сейв сделаем. Пускай он откроет книгу. Открыть. The book's pull is irresistible. You feel changed, bettered for having opened it. Suddenly you are capable of anything. Felling mountains, darkening suns, conversing with the dead. Glyphs shift gently before your eyes. Words slip into your mind, onto your lips, forming words you don't understand. And something is trying to reply. Well, quite the page turner. I'll get back to it when I have more time to focus. No one's stopped me yet. Well, hello. What can I do for you? Oh, darling, I'm hurt. It sounds awful. Зачем они мне все это скидывают? Все эти сумки, все эти, блин. Wonder if the gods are watching me. May the darkness protect you. All right, some company. What am I to do? Still alive, so that's progress. How much farther can I go? Something good here, I hope. А ты попробуй, Антон, сделать копию сейвов. Убрать моды, запустить игру и посмотреть, что будет. Если грохнется, тогда вернешь моды и потом только вернешь уже скопированные сейвы, ну, типа не испорченные, так сказать. A long way to go still. Let's move. Так, значит...
If not over, then through. I'll see if there's anything you need. We don't know when the next blow might land. Так, ну еще одного плаща у нее, к сожалению, не появилось. Take care now. Значит, что у нас есть? Открыть древний фолиант. Так, ну это понятно. Найти мол. О, кстати, Хальсин, надо к этому, к раненому прийти. Он же вроде где-то там должен быть. Seems simple enough. Seems someone's been skimming our supplies. Maybe not, Mom. We are fearsome. Кусай Карлах. Или Shadowheart. Climbing up a tree. It's true then. He's met Daniel. There's no other way he'd know that name. This is just what we needed. Well done. We need to wake him. He must know something about where to find Daniel. Есть идеи? If he was able to escape the Shadowfell, then it mustn't have managed to consume his spirit. Well, not all of it anyway. We need to unlock whatever's left of him, inside his head. There must be something to trigger him. A word, a memory, an item. We just need to find it. Должен быть еще какой-то способ снять проклятие. Without Daniel, no. And I don't know how I can find him without speaking to this man. Я попробую что-нибудь I сделать. don't deserve you, my friend. Так, получается у нас надо двигать в лунные башни. Но сначала, наверное, лучше попытаться снять проклятие, чтобы мы могли по территории свободно ходить. А потом уже двигать в лунные башни. Jahira wants to know about supplies. Will we make it home? Just about. Just about. We shouldn't hang around too long, though. Winds to blow in our favor. You mean to reach Moonrise? And I've orders to help you. The path to the towers is drenched in blackness so deep even a torch cannot quell it. Yet the cultists have found a way to move freely. Whatever this method, you must claim it. A cultist convoy crosses the land as we speak. I've readied an ambush. Say the word, and we fly. О, слушай, мы можем напасть на сектантов. Splendid. Давай, веди. I'll mark your map should you lose the way. Азиатский Harper's эльф. with me. Stray no more than an arm's length from your course. Have a lot on my mind. And, well, in it. Keep steady. Don't be shy. Is that blood? No, never mind. Need to find a way forward. Слушай, ну прям этот... Прям дилемма. О, ты этого Волло Барда кусай.
Так, давай, наверное, сделаем сейв. Что ты хочешь, чтобы я на другую сторону, что ли, пролез или что? Breathe deep and move. Bring more to your church every day, my queen. Your followers are legion. Go. We'll wait for your signal. Your faithful stand ready, Majesty. Soon we march. Soon the world will bow to you. Here, we're boss. Something moved up there. Want me to drag it out? Спрятаться и наблюдать дальше. Stay in the light. They do not go into the dark. Didn't figure something as big and ugly as you for a coward. No! They will not go into the dark. Enough! Stop! They will not become shadows. They will not feed the curse. Forgive me, my queen, but I had to. Before the dark got any stronger. Он убежал. Да. Его супер классная операция пошла не по плану, и он свалил. Так, дать орфистам сигнал атаковать. Heretics in the dark. Kill them. Destroy the blasphemers. That's them. Kill the Drider. Take the boot. No, please. The soldier of the blasphemers in your name, Majesty. Фига себе. Карнис 6 уровень, свет абсолют. 184. А, подожди, она у меня внизу. Хотя не, пускай идет на паука. В смысле? Блин. Ладно, тогда пускай валит вот этого. I fear neither shadow nor death. Taste my fury. Так, отлично, с этими разобрались. Подожди, еще раз.
No god. Так, Shadow Heart. Guard against the darkness. На тебе по жопе. Can't even catch my breath. А, не, этим бить нельзя. Я зацеплю этот. Как Razer, его вспомнил. Засранец, он опять в убежище. Ну, блин, ну... But to keep going. Вот это убежище скастовал какой-то навык, и ему ничего не сделаешь. Что это такое? Близость сорви головы включаем. Арестовать их.
короче, толпой сейчас запинаем. Now to take its flight. Won't you help me? Set me free. Чего? Так, безжалостное жало. 6.20. Жалит беспомощных эльф. Дроу с этим оружием в руках наносит дополнительные 4 урода ядом всем обездвиженным противникам. А что это у нас? Лунный фонарь. Осмотреть лунный фонарь. The lantern gives off a chilly glow, protecting all in its vicinity from the surrounding shadows. Incredible magic. I can feel the light lifting the shadows, even those within me. Be safe and be brave. We expect no less. You notice a tiny pixie trapped within. Oh, please! Oh, golly me, oh my! You must release me or I'll die. This lantern only lights the way when I am hurting night and day. Кто ты? My name is Dolly Thrice. Now won't you free me from this vice? Что это за механизмы в основании фонаря? I dare not name it, newfound friend. The faintest touch could spell my end. Ну, давайте ее выпустим. Хотя, конечно, нам фонарь нужен, но типа выпустим. Finally! Been trapped in that coffin with no one but a mad rider and my own farts for company. Did me a good turn there, didn't you? What do I owe you? Мне нужно миновать земли, пораженные темным проклятием. Ты сможешь помочь? Sure I can, but will I? Yeah, sure, why not? Here, give this bell a shake. Speak the magic words and you'll get what you've earned. Protection from the shadow curse. What more could a dingus want? You're welcome. Curious little thing. Little wings, big mean mouth. Какой-то там сломанный лунный фонарь. Колокольчик. Так, ну пока у нас есть благословение Силуна, поэтому пока не будем этот использовать. О, плащ. Давай Карлах отдадим. Колокольчик этот использовать. Anything of use? Термомагические перчатки. Мистическая зола. Всякий раз, когда вы наносите урон огнем, вы получаете жар на 2 хода. Ну, давай попробуем. At the ready. Так, а куда мне вообще? А, мне сюда. Обыскать дом. Да. Это вот это что ли дом?
wish I had a bag of holding. Так, ну вроде как-то вот здесь проходить. Тяжелый сундук. Что в сундуке? Кольцо, противоядие, золото. Немного, но хоть что-то. О, тут есть телепорт. Рейтвин. Телепорт называется Рейтвин. Так, ну мне получается в эту сторону. See that symbol on the ground? This was a Mason's guild. Maybe a nice big hammer for Karlak. Это еще кто? Карилла. Tread carefully. You are still necessary. God, what's that smell? Sulfur? Bizarre. Что это было? Так, у нас здесь арфист под темным проклятием. Но нам типа его обойти как бы. Стелс с горящим факелом. Арабелла. Hey, I know you. You're... Twist 'em up. Isn't that Arabella? The little girl Corgan nearly killed? Ну да, да. Sorry. It knocks the wind right out of me. Почему ты не с родителями? That's who I'm looking for. Mum and Pops, I mean. When Zevlor... When he... Well... There was an ambush. Mum yelled, "Run!" So we ran. I could hear him running behind me. Till I couldn't. Still can't find him. But I bet you can. You'll help me, I just know it. Положись на меня, я разыщу твоих родителей. Thanks, mister.
I knew you'd help me again. The vines won't last forever. I don't suppose I can stay with you. Just till you find Mum and Pops. I won't be any trouble, I swear it. Иди в таверну «Последний свет» и разыщи Альфиру. Там ты будешь в безопасности. No way. I mean, I'm sure you think that. But you ain't seen what I seen. I don't trust no one sides myself no more. Save 3. Mum, Pops, and you. Take me in. I won't make a peep. Cross my heart and hope to die. Ну ладно, тогда сиди в лагере. Oh, thanks. You're the best. So you send Mum and Pops there. I'll be waiting, hero man. Тень. Come on, Karlak. Show him who you are. Наряд тени. You sense a swell of grief. Before the shadows took her, this woman mourned someone lost in battle. Жар. Существо находится в коконе беспощадного пламени. Получает урон огнем каждый ход, зато может применить притяжение жара. А, понятно. Это новые перчаточки, которые я одел. Снять нафиг эту фигню. Don't waste a step. That might be worth a look. Ласка любимого. Нежная ласка — одно из магических парных колец, которое позволяет владельцу заполучить защитные узы от существа, носящего второе кольцо. На 5-м году нашего союза мы столкнулись с самым сложным испытанием. Родители мои серьезно заболели, и мы стали их опекунами. Это было темное и тяжелое время, наполненное всякими разными проблемами. Прошли те дни, что мне принадлежали лишь нам двоим. Дни, что мы проводили лишь за работой и друг с другом, не обращая внимания на остальное. В самые тяжелые моменты ко мне даже закрадывалась мысль, сможем ли мы это все пережить. Но узы нашей любви были сильны, они могли гнуться сколько угодно, но не сломались, несмотря на все свалившиеся на нас невзгоды. Дом исцеления. What's in here? Камера, кровать, сестра Ледвин.
Это еще кто такие? Don't call the doctor yet. I've got potions, sutures. I know I can do this. Oh, you're a patient. This is the children's ward. Triage is back that way. That body she's working on. That's Arabella's father. Зачем ты ухаживаешь за мертвым телом? Not dead. Merely medicated to ease the pain. Обман. А, теперь вижу, больной спокойно спит. Думаю, ты прекрасно справилась. Пробуем пока в бой не вступать. Yes. Yes. I knew these hands would not fail me. The patient is sure to recover. Not much left now, but you're welcome to look. Now, if you'll excuse me. Тут, походу, все головы тронулись. Малусторм. Это какой-то предок этого? Китерика Торма. Трепан. Механическая пиявка. What's hiding here? The objective of the Scalpel Sisters is to soothe. For the scalpel indeed is an extension of Shah. See how the patient reacts when I but stroke the right nerve. Hear its comfort, hear the very melody of mercy. Pray, sister, show us the extent of your beneficence. Stop. Stay your hand, for it slaps where it should stroke. We can hardly hear the patient's sighs of solace. Perhaps it is our unexpected audience that makes you quiver. Come, step forward. You are no sister, but that matters none. Every student is welcome.
Ага, тронутые какие-то ребятки. Так, значит, я не хочу учиться, я лишь хочу снять с этой земли проклятием. Ну, давай, я хочу учиться, просвети меня. Пробуем с этого. Absence. No other word captures the heart of Shah so very perfectly. It is the scalpel-led journey that leads from pain to peace. What the fuck is this loon talking about? See? What is the light of eyes but the cancer that causes one to witness the laceration of being? If light is the symptom, then darkness is the cure. For in light there is presence, but in darkness there is absence. In light is presence, in darkness, absence. But you, look how the succor of Shah eludes you. See how painfully present you remain. We do not wish to see you suffer so. Let us cure you. Расследование. Пробуем их осмотреть. The sisters' blades are bloodied and dull. Only the most measured hand could make a clean incision. А если религия? Твою ж налево. А ну еще разок. You remember a Sharon maxim. Go forth and sow doubt, but do not compel it, for only the willing may know the lady's embrace. Твой подопечный тронут порчей. Милость Шар может быть дарована только ищущим ее. Only the willing may know the lady's embrace. You know her teaching well. And yet these sisters must exercise their gifts, for the art of absence lies in its execution. How to proceed? I wonder. А отчего бы им не попрактиковаться друг на друге? — 21. Мне явно не повезет. А, не, лень. На третий раз. Yes, for are we not all in need of a cure? The scalpel does not discriminate. Let each and every one of you partake in its soothing journey. Absence, sisters, acquaint yourselves.
It is a proud moment when one sees one's teachings so lovingly taken to heart. You are to be commended for their graduation, rewarded with the promised cure. Come, I will acquaint you with the lady's dark-fingered embrace. Да я бы лучше сам, если ты расскажешь мне как. Oh, but hush. Hold still. Let there be an end to your suffering. Ну, мы хотя бы от этих избавились, от 4, чтоб не мешали. Малусторм, скальпель, шар. 274. Так, давайте, наверное, сейв сделаем. 274 хп. Внеочередная атака. К изгнанию, устойчивость к магии. К режущему, устойчивость к колющему, дробящему, к огню. Почему у тебя тогда нет устойчивости, блин? Слушай, а давай монетку заюзаем на тебя. Ну класс, он еще их оживляет. Не было печали, называется. My turn. Господи, он опять ее оживил. Блин, на пятнашку дал. Как можно было в упор промазать? Heading there. Forever, pal.
Он опять ее оживил. Он так и будет, походу, все время это делать. Gonna feel good. Надо было, правда, раньше это сделать, ну ладно. Ты чё, я, в принципе, пока держусь. Я еще не такой слабый, чтобы меня выносили. Я пока держусь, хотя, конечно, Карлах огребает. Хирург вышел из тумана, вынул скальпель из кармана. Пам-па-пам-па-па-па-пам. Так, что у нас есть? Потрепанная лютня. У нас есть ключ, у нас есть замороженное ухо, у нас есть какой-то амулет хирургического покорения. Ну и всякое. Так. Найти Зевлора. В доме исцеления мы нашли лютню с инициалами Арта. Может, если сыграть на ней, это приведет его в чувство. Жди, надо полутаться. Что это такое? Дар Карабасана. Сильный паралитический яд. Томкнуть оковы. Swift as my feet can carry me. More for me. Перчатки отравителя какие-то. Something to ask. The doctor is absent today. Come back another time. До свидания. Надо валить их всех, потому что не от мира сего. We must press forward. Ключ от больничной библиотеки.
еще где-то библиотека есть. А, кстати, торговку что же надо завалить? Подожди, кстати. Don't mind if I do. Хирургическая пила обычная стоит 40 монет, а типа зелененькая 85. Блин, надо собирать. Деньги буквально валяются на полу. Curse to put my hands on everything. Так, ну это я на улицу вышел. Типа главные ворота, походу. The doctor's found oblivion. Well, no time to mourn. I'm still not feeling better. Let's see if now, if you're... Сейчас попробуем применить фокус, который нам Антон подсказал, с тем, чтобы не добивать ее. Точнее, не смертельные атаки использовать. Не особо получилось. Ну ладно. Уже фиксанули, это баг был. Что именно? С зеркалом или что? Теперь типа спутникам можно физиономию менять? Или это ты про несмертельные атаки? Это, видимо, и есть библиотека. А, когда оглушаешь там весь лут. Вот, блин, как обычно. Таки работает. Shadow Heart, у тебя там никаких воспоминаний не нахлынуло? То это, походу, твои ребята. Bet I can crack that open.
Так, теперь нам что? Нам нужно вернуться обратно в этот, да? Поселение. Я думаю, сейчас уже будем... Сейчас поиграем, сейчас поговорим, короче, с этим больным, что там скажет, и на этом будем закругляться на сегодня. What's up for discussion? Daniel and me are climbing up a tree. He keeps saying Daniel's name. He must know more. We need to rouse him. Я нашел лютни, похоже, она принадлежала нашему кулаку. Good. Its music might help restore him. Show it to him. Daniel! He's still trapped there. He needs help. Calm. Breathe. You've been trapped in the Shadowfell for a century. Take a moment to clear your mind. A century? You're Halsin. Daniel said to find you. You must help him, please. I will, but I need to know where Daniel is. If I venture into the Shadowfell blind, I will never find him. I'm not sure I can put it into words. The landscape there shifts and changes. Останавливалось ли хоть что-то неизменным? Оставалось ли хоть что-то неизменным? Что-нибудь? Lavender. Whenever I saw Daniel, I always smelled lavender. I can work with that. Rest now. Meet me by the lakeshore. I have what we need to proceed, but I'll need your help. Be ready. This may prove perilous. Так, лаванда, озеро и все такое. Пока не особо понятно, но, видимо, мы пойдем освобождать этого Таниэля. Видимо, озеро это куда-то сюда он идет. Может, сюда. В любом случае, это мы уже узнаем на следующей трансляции. На сегодня все. Всем огромнейшее спасибо за то, что присутствовали. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. А также подписаться на канал, чтобы не пропускать следующие трансляции по этой игре, а также многим другим. Я вам желаю хорошего завершения сегодняшнего дня. А также, точнее вечера. А также отличных выходных. С вами был Darseed. Всем пока-пока. Yes, we wait. If we're called, we join the fight against Catherine. The true soul